Hello everyone, I'm Prithika. I welcome you all to Beyond the Headlines initiative. In this initiative, we'll discuss daily current affairs that is specifically focused on prelims preparation. Every Monday to Friday, videos will be uploaded by afternoon, so don't forget to watch it. Now let's get started. Innikoda topics ennu paathalam. First is Index of Service Production. Second is Comprehensive Economic Trade Agreement that was signed between India and UK. Third is Caspian Sea. Fourth is Indian Grey Hornbill. Fifth one the NIDAR 2.0 and the sixth one is INS Mahendragiri. So first topic ulla poidala. First topic is Index of Service Production. This is news la irukna. Government has launched the first trial Index of Service Production. Before we get into Index of Service Production, Index of Industrial Production na enna nu paathalam. So Ministry of Statistics they release a monthly report called Index of Industrial Production. Idu enna pannu appadina, it assesses the performance of industrial sectors like manufacturing, mining, electricity, water supply, gas supply. இவங்களோட வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க. இதே மாதிரி சர்வீசஸ் செக்டருக்கு எந்த இண்டெக்ஸும் கிடையாது. சர்வீசஸ் செக்டார் கான்ட்ரிபியூட் ஆல்மோஸ்ட் 54% ஆஃப் ஓவரால் ஜிடிபி ஆஃப் இந்தியா. ஆனால் அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். அப்போ எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, we use a purchasing manager index it does not measure actual output. அது ஒரு சர்வேனால it just measures the expectations, the perceptions of how the service sector will be there. அதுவுமே மந்த்லி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால ஆக்சுவல் அவுட்புட் மெஷர் ஆகாததுனால இந்த கேப்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது தான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன். அப்போ எப்படி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிக்கு இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கோ, சர்வீசஸ் செக்டாருக்கு இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு. ஸோ யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா, NSO, National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. ஸோ எப்போவுமே ஒரு இண்டெக்ஸ் பார்க்கும்போது you should see the base year. 2024-25 is the base year and it will rely heavily on GST network data as key input. So data எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்றது I'll cover later. ஸோ அதுக்கு தான் GST network data. So நம்ம பார்த்த மாதிரி there is no equivalent monthly index for the services sector, a glaring gap given that services contribute so much to our GDP. So அதுக்காக தான் இப்போதைக்கு கரண்டாக இருக்கிறது PMI and now we have bought in Index of Service Production. So ISP aims to track short-term movements in the services sector. So monthly it will be released. It is to track the short-term movements. It will be similar in concept to IIP but for services. சொன்ன மாதிரி it is developed by National Statistical Office. ஸோ என்னென்ன சர்வீசஸ் கவர் பண்ணும் அப்படின்னா, ட்ரேடு, டிரான்ஸ்போர்ட், பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், கம்யூனிகேஷன், ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ரியல் எஸ்டேட், ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ரீக்ரியேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பல செக்டர்ஸை அது கவர் பண்ணும். ஸோ எங்கேருந்து இவங்க டேட்டா எடுக்கிறாங்கன்னா, முக்கியமான 3 ஏரியாஸ்லேருந்து டேட்டா எடுக்கிறாங்க. ஒன்று ஜிஎஸ்டி நெட்வொர்க். ஜிஎஸ்டி நெட்வொர்க்கில் கம்பெனிஸ் they register themselves. So you get the information on production and outward supplies across different sectors. ஸோ இது மூலியமாக outward supply எப்படி இருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், நம்மளோட ரெலவெண்ட் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ்லேருந்தும் நம்ம டேட்டா எடுக்கிறோம். இது ரெண்டும் இல்லை. இதுலேருந்து என்ன பிரச்சனைனா, ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் exempt from GST. அப்போ இங்கிருந்து எப்படி டேட்டா எடுக்கலாம் அப்படின்னா, மாஸ்பியோட ஓன் என்டர்பிரைஸ் சர்வே which is the annual survey of incorporated services sector enterprise. அதுலேருந்துமே they will take data. ஸோ இங்கே முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும்னா, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் இன்ஃபார்மல் சர்வீசஸ் செக்டர். ஏன்னா ஃபார்மல் சர்வீசஸ் செக்டர்ஸ் தான் GST நெட்வொர்க்கில் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டா தான் எடுக்க முடியும். ஸோ வி ஷுட் ரிமெம்பர் தட் இன்ஃபார்மல் சர்வீசஸ் செக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட். கோர் கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் திஸ் இண்டெக்ஸ். So, இப்போ practice question பார்த்துடலாம். With reference to the index of services production, consider the following statements. First statement என்ன? The index of services production is a short-term indicator designed to measure changes in the real volume of output produced by the services sector. Yes, it is short-term because it's a monthly index and it is assessing the volume of production. It is compiled and released by Ministry of Commerce and Industry. This is wrong statement. It is compiled by National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. So, that's mind la vechukkonga. Public administration and defense are fully covered under ISP framework. Illa core government activities are excluded. So, idu rendu varadhu. It currently covers only the formal services sector. Yes, that is correct. Formal services மட்டும்தான் கவர் பண்ணுது, informal services sector கவர் பண்ணல. So the answer is only 2. So first statementum correct, fourth statementum correct. So the answer is only 2. Recently, the base year has been changed for major macroeconomic indicators like consumer price index, wholesale price index, GDP and the index of industrial production. So அதை update பண்ணிக்கோங்க.
அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பேஸ் இயர் வந்து 24-25, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனோட பேஸ் இயர் வந்து 2022-23. ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் தட். இதோட PYQ ரெஃபரன்ஸ் என்னன்னா 2012 கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த இந்தியா in the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weight of 37.90%, which is almost 40%. அப்போ 8 core industries வந்து they are considered the drivers of industrial activity. அவங்களே வந்து 40% வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நம்ம இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனில். அப்போ 8 core industries என்னன்னு போய் பாருங்க. இதில் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் வராது, அதை தாண்டி வரது வந்து கோல் வரும், ஸ்டீல் வரும் அண்ட் க்ரூட் ஆயில் வரும். ஸோ இஃப் யூ எலிமினேட் 5, you get 1, 2, 3 and 4. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ செகண்ட் டாபிக் உள்ள போகலாம். இந்தியா UK காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ இந்தியா UK காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் came into force yesterday. It was signed last year in July 2025 and came into force yesterday. So usually வந்து ஒரு free trade agreement அப்படின்னா என்னன்னா, ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ள there is trade, right? There is exports and imports. அது வந்து எந்த trade distortions இல்லைனா minimal trade barriersோட நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு free trade agreement சைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு கண்ட்ரியோடய free trade agreement சைன் பண்ணும்போது they will give a specific name to that. இப்போ இந்தியா UKக்கு வந்து comprehensive economic and trade agreement அப்படின்னு இருக்கும். இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து economic cooperation and trade agreement. So they'll have different names. ஸோ இதில் வந்து மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம். காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் UK. ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி. இட் இஸ் கால்ட் த டபுள் கான்ட்ரிபியூஷன் கன்வென்ஷன். வாட் இஸ் டபுள் கான்ட்ரிபியூஷன் கன்வென்ஷன்? ஸோ லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் UKக்கு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே வந்து ஹி ஹேஸ் டு பே சோஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் போத் இன் இந்தியா, PF இங்கேயும் கட்டணும், யூகேவோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட்லேயும் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். அப்போ இது டபுள் காஸ்ட் ஆகுது. இதை அட்ரஸ் பண்ண கொண்டு வந்தது தான் வந்து டபுள் கான்ட்ரிபியூஷன் கன்வென்ஷன். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கேருந்து டெம்பரரியாக யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயி போனாருன்னா அவர் he can pay PF only in the country that he came from. இப்போ இந்தியாவிலேருந்து போகிறவர் இங்கே PF கட்டினா மட்டும் போதும், அங்கே கட்ட வேண்டாம். ஆனால் வாட் யூ நீட் டு நோ இஸ் 3 years இனிஷியலாக வந்து சைன் பண்ணும்போது 3 years இருந்தது. இப்போ இது இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு 5 years. ஸோ 5 வருஷம் வரைக்கும் he can pay PF only in India. This is, you should remember that this is only for temporary work and not for permanent-ஆக போய் அங்கே UKல இருந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து applicable கிடையாது. For India என்னென்னு பார்த்துலாம். ஸோ there's duty free access to the UK market for 99% of Indian products. அப்போ வந்து UK market has removed tariffs for 99% of products. What is a tariff அப்படின்னா, நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா UK வந்து அது மேலே இம்போஸ் பண்ணுற டேக்ஸ் தான் நம்ம டேரிஃப்னு சொல்லுவோம். ஸோ 99% of ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து tariff has been removed. This is a huge win for Indian exports, especially in labor-intensive sectors like textiles, footwear, gems and jewelry, and engineering goods, which previously faced duties of 4 to 16%. Easier entry for Indian professionals. The agreement provides assured temporary access to UK market for Indian professionals, especially like chefs, yoga instructors, and IT specialists. Number manufacturing sectors ko oru periya boost irukku, and our Indian farmers and fishery sector will also benefit because many agriculture and marine products are having duty free access. So நம்மளோட காம்படிட்டிவ்னஸ் வந்து அதிகமாகும். இந்தியா என்னென்ன அக்ரி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, we have reduced tariffs on nearly 90% of UK goods. நம்ம சில செக்டர்ஸை ப்ரொடெக்டடாக வச்சுருக்கோம், எஸ்பெஷலி சென்சிட்டிவ் செக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர், டைரி, சீரியல், பல்சஸாக இருக்கட்டும், இல்லை கோல்டு அண்ட் டைமண்ட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டடாக வச்சுருக்கோம், ஏன்னா நம்ம டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ 90% of UK goodsல we have removed tariffs. British products will become more affordable in India. Tariffs on popular British products like whiskey and gin will drop significantly from 150% to 75% immediately, and then gradually to 40% within 10 years. So உடனே வந்து drastically கம்மி பண்ண முடியாது. It will bring some distortions in the economy. அதனால வந்து slower, gradually it will be done. Lower tariffs on certain UK-made automobiles. Car duties will be reduced, improving the competitiveness of British car manufacturers in India. Access to Indian federal government procurement tenders. UK firms can bid for government contracts in India worth over a certain amount, opening up a large market. Benefits for financial and professional services. Agreement includes commitment that benefits UK company, IT and financial services. So major UK என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கணும்.
So in the deal enna pannuna, it's expected to increase bilateral trade up to $120 billion by 2030. So adu vandu it's a important feature of this agreement. Zero or reduced tariff for 99% of Indian exports. So adu vandu it's going to boost exports, especially in our manufacturing clusters, Tirupur, Surat, nama Chennai, Gujarat, இந்த மாதிரி இதெல்லாமே is expected to boost exports. So FTA is also accompanied by a UK-India Vision 2035 roadmap. It is our framework that was signed between India and UK. நம்மளோட bilateral ties வந்து we want to deepen, especially in areas such as defense, climate solutions and education. So this is with regards to comprehensive economic trade agreement. யார் sign பண்ணிருக்கானா India, UK. These are the important features. Double contribution convention ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So first பார்த்துடலாம் practice question. With reference to India-UK comprehensive economic and trade agreement, consider the following statements. The agreement provides duty-free access to all Indian exports entering the UK. No, all வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். All கிடையாது. The agreement provides duty-free access to all Indian exports. 99% பார்த்தோம். So all becomes wrong. So this statement is wrong. Indian professionals such as chefs, yoga instructors and IT specialists are among those expected to benefit from improved mobility provision. Absolutely, that is a correct statement. The double contribution convention is aimed at preventing dual social security contribution by workers on temporary assignments. Temporary is key. 5 years varikkum da in the convention is applicable. So how many of the statements given above are correct? Only 2 is the answer. So PYQ reference என்ன பார்க்கலாம்னா this was asked in UPSC 2026. இப்போ ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ள நடக்கிற bilateral agreement இல்லை வந்து somebody visiting our country அந்த அவுட்கம்ஸை வச்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருந்தா அந்த அவுட்கம்ஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு கொஸ்டின் வரலாம், இல்லை எந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ள நடந்தது அப்படின்றது கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஸோ இந்த இன்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து we should take from PYQs. Next topic போயிடலாம். Caspian Sea is in news because it is shrinking, which is intensifying ecological stress. So Caspian Sea பத்தின important features என்ன, bordering countries என்ன அப்படின்றது நம்ம prelims perspectiveல பார்த்துடலாம். It is the world's largest water body that is enclosed or bordered by land on all sides. Yes, so world's largest water body. சுத்தி land இருக்கும். So it is located between Asia and Europe. It is an endorheic basin. Endorheic basin னா என்னன்னு பார்த்துடலாம். Meaning that this Caspian Sea-க்கு வந்து ரிவரால இன்ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும், பட் தே ஹாவ் நோ நேச்சுரல் அவுட்ஃப்ளோ இன்டு ஓஷன்ஸ். ஸோ அப்போ அவுட்ஃப்ளோ இல்லாத ஒரு பேசினை தான் நம்ம வந்து எண்டோரிக் பேசின் அப்படின்றோம். Caspian Sea is an endorheic basin. வோல்கா ரிவர் அப்படின்றதுல வந்து இன்ஃப்ளோ இருக்கு, பட் அவுட்ஃப்ளோ கிடையாது. அப்போ எப்படி வாட்டர் லெவல்ஸ் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் மெயின்லி த்ரூ இவாப்ரேஷன். So that we need to remember. So that is the meaning of endorheic basin, drainage basin without an outflow. So நம்ம வந்து அடுத்து வந்து we'll see the bordering countries. There's a mnemonic called Tariq. So I'll tell you the mnemonic. We'll see the bordering countries. So it is bordered by Russia and Azerbaijan to the west, Kazakhstan to the north, Turkmenistan to the east and Iran to the south. அப்போ வந்து தாரிக்ல வந்து Turkmenistan, Azerbaijan, Russia, Iran and Kazakhstan. So இதை வந்து it can be helpful to remember the bordering countries. So the composition of the water of Caspian Sea also varies from almost fresh in the northern parts of the lake to saltier southwards. எதனால அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அப்போ influx of fresh waters will reduce the salinity of a body. அப்போ Volga river, which is the longest river in Europe, அந்த fresh water influx இருக்கிறதுனால இந்த ஏரியா வந்து சலைனா இருக்காது, fresh water இருக்கும். ஆனால் அதே கீழே வர 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 it becomes distance அதிகமாகும், evaporation அதிகமாகிறதுனால the southern area or the deepest regions will be more saltier. So அதனால தான் they have said that the composition of the water of Caspian Sea also varies from almost fresh in the northern parts of the lake to saltier southwards. அதே மாதிரி high evaporation நடக்கும் போது salinity will be high. Water source அப்படிங்கிறது வந்து 3 major rivers, the Volga, the Ural and the Terek, empty into the Caspian from the north. So that we need to know. Volga is the longest river of Europe. Caspian Sea. So remember the bordering countries, remember the mnemonic Tariq. Okay, now we'll get to the practice question. With reference to the Caspian Sea, consider the following statements. It's the world's largest enclosed inland water body. Yes, it is the world's largest enclosed inland water body. It is an endorheic basin with no natural outflow to the oceans. இப்பதான் பார்த்தோம். Second statement also becomes correct. It is bordered by Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Armenia and Iran. நம்ம சொன்ன தாரிக் இங்கே இருக்கு, ஆனால் அர்மேனியா வராது, அசர்பைஜான் வரும். So be careful. So only 2 is the correct answer.
ஸோ இது வந்து PYQ ரெஃபரன்ஸ் UPSC 2019 கேட்டது. Caspian Seaயோட பார்டரிங் கண்ட்ரி ஏற்கனவே கேட்டுட்டாங்க. ஸோ ஏதாவது சி படிக்கிறீங்கன்னா பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து Croatia does not border Black Sea and Syria does not border Red Sea. So 2யும் 5யும் தூக்குனா you will be left with 1, 3 and 4. So these are the inferences that you need to take from PYQ. நம்ம அடுத்த டாபிக் போயிடலாம். 4th டாபிக் வந்து இந்தியன் கிரே ஹார்ன்பில். ஸோ ஏன் இது நியூஸில் இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60 years ago வந்து இந்த ஸ்பீஷீஸே டிஸப்பியர் ஆயிருந்தது. இப்போ 4 years of successful breeding in Gujarat கிர் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கிறதுனால தான் வந்து இது நியூஸில் இருக்குது. ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்பீஷீஸ் பார்த்தோம் which is confined to கிர் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் சரௌண்டிங் ஏரியாஸ். அது என்ன ஸ்பீஷீஸ்ன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ இந்தியன் கிரே ஹார்ன்பில் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்தியன் கிரே ஹார்ன்பில் இஸ் அ ட்ராபிக்கல் பேர்ட் தட் கேன் பி ஃபவுண்ட் ஆன் த இந்தியன் சப்கான்டினென்ட். இந்தியா, நேபாள், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் அந்த இடத்துல எல்லாமே இந்தியன் கிரே ஹார்ன்பில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஹார்ன்பில்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்தியன் கிரே ஹார்ன்பில் இஸ் த மோஸ்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸ்பீஷீஸ். இட் இஸ் காமன்லி சைட்டட் இன் பேர்ஸ். ஸோ பேர்ஸாக தான் இருப்பாங்க, இல்லை சின்ன குரூப்ஸில் இருப்பாங்க. தீஸ் பேர்ட்ஸ் ஆர் நோன் டு பி ஆர்போரியல். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் நம்ம UPSC ப்ரிலிம்ஸில். ஆர்போரியல் அப்படின்னா தே மேஜர்லி லிவ் இன் ட்ரீஸில் வாழ்கிற ஸ்பீஷீஸை தான் வந்து ஆர்போரியல் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இல்லை நாக்டர்னல் ஸ்பீஷீஸான்னு கேட்பாங்க. நாக்டர்னல்னா they will be awake at night or active at night. Diurnal கேட்பாங்க, active during day. ஸோ இந்த மாதிரி they will test you. So make sure you understand the meaning of these words. It is mainly found in deciduous forest, open woodlands and thorn forest as well as rural cultivation. So it's distributed in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh. So the food is mainly fruits, particularly figs. இதுக்குமே ஒரு word இருக்கு. It's called frugivorous, meaning their diet primarily consists of fruits, but இவங்க insectsம் சாப்பிடுவாங்க. If they have, they hunt little small animals or insectsம் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன? Omnivorous. Herbivorous ஆன்னு கேட்பாங்க, omnivorous ஆன்னு கேட்பாங்க. So you should be clear with that. Behavior வந்து it is active during the day. Active during the day ஆனா they are called as diurnal. So அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And usually spends time in pairs or small groups. They're quite noisy and they're known to make or produce squealing calls or short pipping like sounds. So இவங்களோட ecological roleல வந்து ஒரு important role இருக்கு, that they disperse seeds. They act as prime dispersers of seeds, helping regenerate forest by transporting seeds of fruit bearing trees across large areas. So இதுதான் வந்து அவங்களோட ecological importance. IUCN statusல they are least concern. So this is the Indian grey hornbill. So practice question paathidalam. With reference to the Indian grey hornbill, consider the following statements. It is endemic to the Western Ghats of India. Kadayadu. We just saw that it's there in Gir. It plays an important role in seed dispersal. Yes, they play an important role in seed dispersal. It is primarily found in deciduous forests, open woodlands and urban parks, and largely arboreal. Yes, they are arboreal. They primarily live in trees. It is classified as endangered. Kadayadu, least concern. So first and fourth statement becomes wrong. 2 and 3 becomes correct. அப்போ PYQ ரெஃபரன்ஸ் என்ன? UPSC 2016 வந்து கிரேட் இண்டியன் ஹார்ன்பில் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. கிரேட் இண்டியன் ஹார்ன்பில் வேறு, கிரே இண்டியன் ஹார்ன்பில் வேறு. ஸோ அவங்க வந்து எந்த இடத்துல ஹேபிட்டாட், வேர் கேன் யூ ஃபைண்ட் தெம், நேச்சுரல் ஹேபிட்டாட்டில் எங்கே கண்டுபிடிக்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். This is the great Indian hornbill. This is a very, very important bird. It is the state bird of Kerala and Arunachal Pradesh. அதே மாதிரி நாகா ட்ரைப்ஸ் கொண்டாடுற ஹார்ன்பில் ஃபெஸ்டிவலுமே வந்து இந்த பேர்டுக்கு it pays reverence to this bird. It's highly popular and culture specific in Nagaland. So அதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இது வந்து vulnerable status in IUCN. That also we need to know. These are two different birds. So fifth topic kulla poidala. Fifth topic is NIDAR 2.0. What does NIDAR stand for? It is National Innovation Challenge for Drone Application and Research. So the onnu illa, it's a hackathon. It's a competition conducted by METI under Swayan Initiative. Swayan Initiative edukku kondu vandanga appadina, it is a initiative of METI to develop a skilled workforce and strengthen indigenous capabilities in drone technology. Indigenous நம்ம countryல வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற aim தான் வந்து Swayan. ஸோ அதுக்கு அடியில் வந்து NIDAR 2.0 is launched. So the Swayan initiative or objective is to build a collaborative ecosystem by promoting skill development, research, innovation, entrepreneurship
and industry academia collaboration to support India's goal to become a global drone hub by 2030. So யார் இது implement பண்றாங்கன்னா hub and spoke model மூலமா நிறைய premier institutions like IIT and IIM they will give the curriculum, research technology, ideas. So ஒரு collaboration மூலமா எப்படி வந்து நம்ம வந்து indigenous-ஆ drone develop பண்ணலாம்ன்றது தான் வந்து ஸ்வயான் initiative. So it aims to train over 40,000 personnel by 2027. Focusing on 5 crore drone technology domains and innovation challenges such as NIDAR. அப்போ NIDAR அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா it was given to students to build smarter drones powered by an Indian made chip. இந்தியன் சிப்பில் எப்படி ட்ரோன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த சேலஞ்சுக்கு அடியில் வந்து ரெண்டு ட்ராக்ஸ் இருந்தது. அது என்னென்னு பார்த்துலாம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரோன் இனோவேஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே ஷுட் கிரியேட் ஸ்வார்ம் ட்ரோன்ஸ் தட் கேன் லொகேட் சர்வைவர்ஸ் அண்ட் டெலிவர் மெடிக்கல் பார்சல்ஸ் இன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஜோன். அப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் ப்ரெசிஷன் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான வந்து இனோவேஷன்ஸை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி டு டெவலப் அ GPS denied drone which means it can navigate dark spaces without the aid of GPS. ஸோ அதுவுமே வந்து ட்ராக் 1ல இருந்தது. ட்ராக் 2 அப்படிங்கிறது வந்து காம்பனண்ட் இனோவேஷன். இட் சேலஞ்சஸ் டீம்ஸ் டு டிசைன் அண்ட் இண்டிஜினஸ் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆட்டோ பைலட் பில்ட் அரவுண்ட் த VIGA ப்ராசஸர் using indigenous electronic components. அப்போ VIGA ப்ராசஸர் வந்து இட்ஸ் a family of microprocessor which is indigenous. அப்போ நம்ம இண்டிஜினஸ் இந்தியன் ஷிப்பை வச்சு அவங்க வந்து ட்ரோன் ரெடி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த சேலஞ்சு. ஸோ என்ன இதோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a self-reliant domestic drone industry by moving from simple drone assembly to manufacturing the drone's brain inside India. அப்போ we'll get to the practice question. With reference to the National Innovation Challenge for Drone Application and Research, consider the following statements. It has been launched by the Ministry of Electronics and Information Technology in collaboration with Drone Federation of India. Yes, Ministry of METI கடியில தான் வந்து ஸ்வயான் இருக்கு. ஸ்வயான் இனிஷியேட்டிவ்ல தான் வந்து NIDAR லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So it comes under Ministry of Electronics and Information Technology in collaboration with Drone Federation of India. It is being implemented under the SWAYAN initiative, also correct. NIDAR 2.0 includes a component innovation that track focused on developing indigenous flight controllers based on VIGA processors. So அதுவும் கரெக்ட். VIGA processors போய் பாருங்க 2026ல வந்து Dhruv 64 processor வச்சு ஒரு question வந்தது. So this could be a potential area. So அதுவும் பாருங்க 1, 2, 3 is the answer. PYQ reference, again it's a UPSC 2026 question. Which of the following statements with regard to drone swarms are correct? அவங்க எந்த band of frequency யூஸ் பண்ணுறாங்க? Individual drones can communicate with each other. So அந்த specifications வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. GPS spoofing is a commonly used technique to counter drone swarm attack. So இதெல்லாமே வந்து the specifications of drone swarms. So this is the inference that we need to take. First statement is wrong, 2 and 3 is correct. So this is the PYQ. So sixth topic பார்த்துடலாம், which is INS Mahendragiri. So ஏது நியூஸில் இருக்குன்னா Indian Navy has commissioned INS Mahendragiri. So it is a 6th ship of Nilgiri class Project 17A. Project 17A is a project by Indian Navy to bring advanced stealth frigate. 7 ships, 7 warships கொண்டு வரது தான் வந்து Project 17A. It is called as Nilgiri class. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன் பண்ண ஷிப்போட பேரே வந்து INS Nilgiri. So it is an advanced stealth frigate. அப்போ ஸ்டெல்த்னா என்ன, ஃப்ரிகேட்னா என்னன்னு பார்த்தலாம். ஸ்டெல்த் அப்படிங்கிறது வந்து எனிமி ஷிப்ஸால நம்மளோட வார்ஷிப்பை டிடெக்ட் பண்ண முடியாது பை ரேடார். அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உருவாக்குற வார்ஷிப்பே தான் ஸ்டெல்த் அப்படின்வாங்க. வாட் இஸ் அ ஃப்ரிகேட் அப்படின்னா ஃப்ரிகேட், கார்வேட், டிஸ்ட்ராயர் அப்படின்னு 3 இருக்கு. இது எதனாலனா சைஸ் வச்சு டிட்டர்மைன் பண்றாங்க. ஒரு ஸ்மால் சைஸ் அப்படி வார்ஷிப் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்வேட் which is used for patrolling அந்த மாதிரி பர்பஸஸ்க்கு. ஒரு மீடியம் சைஸ் வார்ஷிப்பை தான் வந்து ஃப்ரிகேட் அப்படின்றாங்க. ஒரு லார்ஜ் சைஸ் வெரி பவர்ஃபுல் வார்ஷிப் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ராயர். ஸோ இந்த 3 வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சைஸ் அப்படின்றதையும் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். இட் இஸ் டிசைன்ட் பை வார்ஷிப் டிசைன் பியூரோ அண்ட் இட் வாஸ் பில்ட் அட் Mazagon Dock Ship Builders Limited in Mumbai. So 75% indigenous content in our INS Mahendragiri irukku. So they are configured with combined diesel or gas propulsion plant. So combined diesel and gas turbines vachu this is run. So this is a potent weapon and sensor suite, comprises anti-surface, anti-air and anti-submarine warfare systems. So they can attack in the air, number surface la vandalo they can protect, and underwater also they have the capability. It is capable of undertaking, the same point is given,
Next slide போயிடலாம். It is equally suited for maritime security, power projection, humanitarian assistance and disaster relief, search and rescue and sustained presence missions. So Project 17A frigates are versatile. So they are used for multiple purposes as we saw. Multi-mission platforms designed to address current and emerging challenges in the maritime domain. So 5 already delivered ஆனது வந்து நீல்கிரி, ஹிம்கிரி, உதயகிரி, Taragiri and Dunagiri. அடுத்து வந்து 7th warship is Vindhyagiri. So actually Mahendragiri is named after the mountain peak in Odisha. So P-17A ships are fitted with an advanced weapon and sensor suite like MF Star active phased array radar, BrahMos supersonic cruise missile jointly developed by India and Russia, Barak 8 long range surface to air missiles, India and Israel. So in the Madri missiles are there in INS Mahendragiri, which makes it more powerful. Designed for superior anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. So this is the INS Mahendragiri and this is another image of it. So we'll get to the practice question. With reference to INS Mahendragiri, recently commissioned by the Indian Navy, consider the following statements. It is the 6th ship under Project 17A. Yes, 7th ship tha vanda INS Mahendragiri. It was designed by the Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock Ship Builders Limited. Namma India la senjadhu. It is indigenous. Yes, that is correct. It is equipped with a combined diesel or gas propulsion system. Also correct. All 3 statements are correct. So PYQ reference பார்த்தலாம் UPSC 2016 which one of the following is the best description of INS அஷ்டதாரிணின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்னு பார்த்து வச்சுக்கிறது will be enough. ஸோ இது வந்து torpedo launch and recovery vessel, அது வார்ஷிப்பா இல்லை வந்து is it a nuclear powered submarine or is it a nuclear powered aircraft carrier? ஸோ இந்த மாதிரி questions வரலாம். ஸோ INS மகேந்திரகிரினா என்ன அப்படிங்கிறது வரலாம். So that's it. We have completed 6 topics. Thanks for watching. If you have any doubts, leave it in the comment section. Watch regularly. Thank you.